நீங்கள் அப்ளிகேஷன் சப்மிட் பண்ணோம். அப்படி பண்ணாதான் நமக்கு எத்தனை அப்ளிகேஷன் வந்து ஐசிடி லேப் மூலமா வருதுன்னு நமக்கு தெரியும். ஸோ நம்ம 20 days டைம் கொடுத்துருக்கோம். ஸோ அது நம்ம அப்ளிகேஷன்ல பார்க்கலாம். ஸோ நீட் வந்து இப்போ கிடையாது. நீட் வந்து நம்ம தனியா ஆரம்பிக்க போறோம். என்னென்ன நீட் எக்ஸாமே நடக்கல, அதனால தான் நீட் பேஸ்ட் கோர்சஸ் அப்படின்னு சொன்னா எம்பிபிஎஸ், பிடிஎஸ், அப்புறம் பிஏஎம்எஸ், இந்த 3 கோர்ஸ். அப்புறம் பிவிஎஸ்சியில அதர் ஸ்டேட் கேண்டிடேட்ஸ், இந்த மாதிரி எல்லாம் கோர்சஸ்க்கெல்லாம் தனியா நம்ம அப்ளிகேஷன் நோட்டிஃபிகேஷன் இஷ்யூ பண்ண போறோம். இப்போ வந்து வேற கோர்சஸ்க்கெல்லாம் யூஜி வேற ப்ரொஃபஷனல் கோர்சஸ், ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் இன் பாண்டிச்சேரி. ஸோ இத்தனை கோர்சஸும் நம்ம இது பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ நவ் ஐ ரிக்வெஸ்ட் ப்ரொஃபஸர் ஜெயராஜ் டு மேக் அ ப்ரெசன்டேஷன். தேங்க்யூ. So, the outset, I would like to thank the coordinator of CENTAC and Director of School Education, Mr. Uttaragoud sir. So, இப்போ நம்ம பார்க்குற CENTAC போர்ட்டலில் அவருடைய ஐடியாஸ் நிறையா இருக்கும். ஸோ நிறையா சேலஞ்சஸ் இருந்துச்சு. அந்தந்த அவருடைய 3 years of experience he has completely utilized, and lot of ideas and lot of thinking has gone. அவர் நிறைய கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்காரு. பட் when I go through the presentation, then and there I'll tell what challenges we had and அவர் என்ன கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்காருன்னு சொல்கிறேன். ஸோ at the outset I thank him immensely for giving me an opportunity to present, and I also thank you all because you are going to support us, you are going to be in the front line, and you are going to help students to do. So your job is very important. We acknowledge your contribution. Now let's go into the presentation. I hope the screen is shared with you. So, slideshow. From beginning. So, as you know, yeah, we are fundamentally going to give you some guidelines. So just give you some tips. I know all of you are computer science teachers, so we are all used to this online concept, but still we will just have an overall idea of what's happening in the CENTAC thing. I'll give you the concept, then we'll have a live demo. Okay, so we'll be using the CENTAC portal, and my development team will be giving you the live demo. Okay. So as the coordinator has briefed, so this time we are only concentrating on these following courses. At the moment, we are trying only with UG professional arts. So these are all the courses which we are dealing with: BTech, BSc Hans, Agri, Horticulture, Veterinary Science, BSc Nursing, Bachelor of Physiotherapy, MLT, MRIT, BPharm, BLLB is a 5 years law college course, and we have some arts and science courses like BA, BSc, BCom, BBA, and BCA. So all information relating to these courses will be available in the following brochures, and these brochures are available in the CENTAC website. My team will show you under what heading it is available. So we have 3 volumes: volume 1, volume 3, and 4. See, volume 1 pertains to general information, and see, volume 2 is all about NEET. So we are not going to discuss about NEET because we are not dealing with NEET at the moment. And 3 and 4, 3 is relating to professional courses, and 4 is relating to arts and science courses. So I request all the teachers to go through this. For you. So because, see, when you are going through the brochures, what you are going to look through is what are the colleges offering what courses. So this fundamental information, if you know, it will be very helpful to guide, so that you can guide the students properly. Okay. So in a nutshell, I'll tell you, see, to begin with, we start with registration. As you know, all students have to get themselves registered into the portal. So after registering themselves, they will be giving them the login credentials. They will be having the login and password.
Then once it is over, it is fundamentally a data entry operation only. So we request the students to put all the data relating to admission. So I'll tell you, we'll be discussing in detail about what data have to be entered. And then we move on to upload the documents which are related to this data. So whatever he is trying to claim, we are trying to get as a proof of claim, we are trying to upload the related documents, because this will be later used by the verification officers to verify their claims. So this is the second part. Then we move on to the course preferences. I showed you in the first slide, there are a lot of courses and each college is offering a lot of courses. So the course preferences are huge. So we show all the options to the students and then ask them to choose. So this is a very important module, and then we have a lot of options. So I request the teachers to be very careful in learning the options which are for course preferences. So this is slightly tricky. And then once the students have chosen their courses, they give their courses in their order of priority, the order of preference. We ask them to confirm. Confirm meaning, now once they confirm, they cannot change. It is like freezing the thing. So it will be freezed. We get the data, we ask him to decide whether it is once for all it's over. Then if it is over, we are freezing it. That is the confirmation. We give them an alert, meaning that in future you'll not be able to do that. Then so after having entered the data, having attached the documents, having given the course preferences, we confirm and then we allow the students to view their application, to have a look at how his application looks. If he wants, he can take a printout or he can have a printout in the PDF format also. And lastly, we advise the students to remember their login credentials and application number. Because these 2 points are very important for future reference, for allotment, as well as if they want to go into their dashboard and view. So these login credentials are essential. So it's better the students make a note of the login and password and their application number once they leave out of your hall. So this you can advise. Okay, so as a key point, key takeaway, you can give these 2 points to them. So this is all about what we are doing. So I hope, since you are all teachers, you understand. And then we have, say, every day in and day out, we are using this concept of online. So nothing new about it. So this is a general idea. So now we are viewing from the system view. So we have some 6 modules. One is the login registration. The other one is the personal information we get. And then we get the details about their academics. And then we get the details about the marks relating to academics and the attachments. When I say attachments, it's all basically certificates. Okay, we scan them and then we ask them to attach. We basically attach. When I say attach, it is only an uploading operation. And then we view and then submit the application. That's all. So this is all you are going to deal with these 6 modules. So we'll see one by one. And say all these things will be demonstrated. So it will be there. I'm just giving you the concept. In 5 to 10 minutes, we'll complete this concept. And then we'll see how it is being done in the system. The first one is the registration. So in order to register into this CENTAC portal, we need the mobile number and the email of the candidate. So that's essential. And then we also need the mode of capturing. Suppose if it is being captured in the ICT lab, the teachers have to select the ICT option. Suppose if it is done in a cyber cafe, then they have to take the cyber cafe option. And then if it is in the common service center, we have to choose that option. And if the student is using his own resources, then it is going to be self. So this the coordinator was briefing in the presentation. This is what he was doing. He was trying to say. So this time in CENTAC we are doing it. In fact, it's his idea. He wants to have a statistics, how things are happening in CENTAC. Okay, and then OTP generation we do. In order to authenticate himself, we generate a one-time password, and then we send it to the mobile as well as to the email. So this OTP generation is done for registration purpose as well as for forget password also. As you know, after this entire process, it takes some few days. So maybe at the end of the process, there is a possibility that students may forget their password. So in that case, we give them an option called forget password. In that case also, we send them an OTP. They have to authenticate themselves by an OTP, and then we are allowing him to change his password, give a new password. So
Please, others do not press the presentation option. So now the registration module is quite simple only. So it is over. Now we proceed to the capturing of personal information. So we actually get the student's personal information like his name, father's name, other details, and we also get his reservation status like whether he belongs to Puducherry or other state. Now why we capture this information is that see, for other states we have 10% reservation in arts and science colleges. Of course we don't have in CENTAC doesn't deal with other state in professional courses. So a student can either belong to Puducherry region or he can belong to other state. That details we know. And then we want to have his contact information like his permanent address and then communication address, and we also want to have his reservation claims. Because there are a lot of community available in this place. We have OBC, MBC, SC/ST, BCM, EBC, all that stuff. So we are capturing that information because certain percentage of seats are allocated to each community. So that's why. And then once again, we also capture the nationality, the Indian and French. So once again, if he is a French national, the French consulate issues the residence certificate. So that is also valid. So not only if it is an Indian, Tahsildars give the residence as well as community. But in the case of a French citizen, the consulate issues, even that is valid. When a French national will get a certificate from the French consulate, which is on par with the certificates issued by the Tahsildars. And then we have a special reservation claim, meaning, we have something like, ex-serviceman, person with disability, freedom fighter, and meritorious sports person. So apart from that, we have ward of farmers, okay, and then village extension workers, and then, see, all these ward of farmers and village extension workers are certificates which are pertaining to BSc agriculture course. So we don't have, for other courses, we don't have that. And then we also get, certificates from rural schools, whether if the candidate has studied in a rural school or not. Because in arts colleges, we use this information. A certain percentage of seats are reserved for rural schools. So all these things are important. So other things are also important. And one is RR is nothing but a regional reservation. So whether he belongs to Karaikal region, Mahe, Yanam, and Puducherry, because in all professional government colleges, we have a certain percentage of seats reserved for Karaikal region, Yanam, Mahe, and Puducherry. So that we do. So that's why we gather all this information. So that means when we gather this information, we also have the corresponding certificates. So we have to scan and then we have to attach. That's the meaning. So this model is over. So we get these things because we basically what we capture is his own information and then about his community and other things because we want to ascertain here where exactly we want to make it clear. And then in academics, as you know, we are all school teachers. We have to gather these names like board names. Okay, because see, once again in CENTAC, once again here you have a challenge called multiple boards are there. Like, you have Andhra board, you have Kerala board, CBSE, Tamil Nadu board, like multiple boards are there. And once again, the coordinator CENTAC, namely Mr. Directorate has given, this time he has given us a very simple solution. He has used us to use tables for different boards. So as you see, we are all computer science, so we know. So what we do is, in each table we allocate for a board, and then the merit computation is also different. Because each board has their own denominators and numerators. So one board will say 100 marks, one board will say 200 marks, 1000, 1200, all those things. So we based on the table, we calculate merits, and then we merge all these merits. So we normalize. So this is a very simple solution because, but it may look simple, but this is a challenge as far as professional courses and arts college courses are concerned. And then we capture, moving on, we capture the school name, the stream. The stream may be academic or vocational.
he may belong to academic stream, that is the regular pattern, or vocational, right? Where we have the JT school, no, they offer vocational streams. And then we do capture the registration number, the year of passing, and the number of attempts he has taken to clear the exam, the subject marks, and maximum marks. As you know, the maximum marks is different for different boards. It might be 100, 150, 200, all that stuff. So we give this also. So we give two options. One is for higher secondary students, we automatically auto-populate the marks. And for other boards, if you don't have the data, we do the manual entry. So this is regarding academic. So, and then see, once this is over, we see all this data which we have claimed, whatever we are claiming, we have to produce certificates, right? So these certificates have to be scanned. So remember, some certificates have to be 20 to 50 KB because we are given a size limitation. As you know, we cannot have sizes because for us the data space is also important. Memory space is limited, and we want to have a cap on that. So for photographs of the student and the signature of the student, we have restricted to 20 to 50 KB. It can be a JPG or a JPEG file. For others, it can be, it is 100 or 500 KB. So others might be birth certificate, mark sheets, residence certificate, community certificate, special reservation claims. When I say special reservation claim, it is meritorious sports person, ex-serviceman, freedom fighter, all that stuff. So I hope you understand it. So that means as a teacher, we should have the equipment to scan these documents. So we have to get things ready. And when we are scanning, we also have to look into the sizes. This slide is very important. Maybe see, I will share the slide. Maybe I can send it through email also to all the participants. So just make a note of it. Even if you don't make a note of it, in the portal, these things are, the help information is available. When you place the icon, it throws that the size is limited to 20, 50 KB. So all the stuff is already available. So nothing to worry. So I hope you are understanding. Even if you don't worry, if you don't understand, need not worry. When we are giving a live demo, you can ask questions. So we'll have a last session like question answering session. We'll take your questions and then we'll try to answer all the questions one by one. And then see, finally, we have done with the lot of information like personal information, academics and academic information, and then we have to submit and then confirm. So we give you an 8-digit registration number. This registration number is generated by CENTAC. For future reference, you will be handling this number. You will be making use of this number, and it's a 5-series number. So it basically starts with 5, and then the year maybe 520, and then other things come. So this is we are auto-generating, and then we are giving for each and every category. So now we have to give a course preferences. So this is very important. See, in course preferences, we have to do course preferences for arts college as well as professional colleges. So this will be separate. So see, all the information which we have gathered are very common. It is common for professional colleges as well as arts colleges. But until this point where you have gathered information, this will be common to both the courses. So when we give the demo, you will understand. Okay. Even the registration number will be common. It's the same number will be used for arts as well as for professional courses. Now here, the selection of the college is the first thing. So we in the screen, we display all the possible colleges available in professional courses. So you can choose all, or you can choose 1 or 2 or 3. It all depends. It all depends on the student's interest. And then once you choose the college, you get into the college, and then you have to choose the courses offered in colleges. As you know, each college offers different courses. Like Puducherry Engineering College is offering 9 courses. Right. So Perundavar Kamaraj Institute of Engineering and Technology is offering 7 courses this time. And Yanam Engineering College is offering 3 courses. Likewise, you have many private colleges also offering different courses. So it's up to the student to choose the courses. So then, see, I request the teachers to understand all these things. So we are given very good after all add course. So now I don't want to do theoretically. So these things we'll do practically. We'll deal practically. And remove all and remove course, move up and move down, redo, undo, save, reset, home, log out. So basically what we do is, see, once you choose the courses, say for example, if you choose 50 courses, if you say add all the courses will be chosen. Okay, so if you want to remove all the 50 courses which you've chosen will be removed, and then you can start afresh. Or if you say remove course one by one, you can remove the course. So move up and move down is fundamentally, what we are trying to do is, see, once you add all,
the courses come in one particular order. Now, suppose if you don't like the order, this is very important. The priority is, the first choice might be tech computer science. So I would have given as fifth. Now, by using move up from fifth, I'll move this option to the first option. Okay, I may not like Puducherry Engineering College chemical engineering. I may have to have that as the eighth option. So using that move down, I'll move this option to the last option. So there is something called redo undo. So this is like, in any other software, it's the same thing. What you do in MS Word, the same concept, redo and undo. And once you save, the options are saved. And reset is an option, where you want to start the process once again. So here most of the students, struggle. See, after having given the choices of subject, if there is a change of mind, if the student wants to change the option, he has to use the reset button, reset the option, once again he has to use it. And there is something called or you studied in rural schools, rural and urban? I request others to mute your audio, please. Yeah. And then, once you have chosen the course preferences, you have to submit, you have to submit this application for professional course. Once that is over, you go to the arts college and choose the courses and submit the arts and science application. So it's up to the student, there is no compulsion that he has to do both. So he can do either of the one or both. And then once it is being done, the student is permitted to view the application. And he can once again cross-verify. So it's like, what I have done, I'm able to get. Is that concept, he is trying to see whatever I have chosen, is it appearing in the application. So if he is satisfied, he can take a printout of it, and this he can use for his future reference. And suppose after having viewed and having taken the printout, still there is a change of mind, you can once again take the edit course preferences option and then go and edit your course preferences. Edit means when it's only modifying, that's all. And then see, we have done this, and then see, we will start the demo, and then we'll take the queries. So I am done with my thing. So you reserve your questions to the end. So now I request my development team to just give the demo. So we have 3 persons from Puducherry. They have students of Puducherry Engineering College, but they have 3 years of experience in CENTAC. So they have developed the module. One is Mr. Sukumar. He is the senior most programmer, and then we have Nityanandan, and then we have Raghadev. So we all these 3 persons have developed this thing, and then these modules. So you can directly interact with them. You can see an interactive session of the CENTAC portal. So what I request them is, we will actually do the role playing. We will assume as if we are the high secondary teacher, and there is a student coming to us and then asking us to do an application for him. So this entire process we will just demonstrate to you. We will go to the CENTAC Puducherry.in thing live, and then we'll show you how we are going to do that. Once that is over, you reserve your queries, then we'll take your queries in this separate session. Now I request Mr. Sukumar to take over. Good morning, sir. நம்ம இப்போ வந்து CENTAC அப்ளிகேஷன் ஆன்லைனில் இது பண்ணிக்கிறோம் சார். என்னென்ன கோர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா யூஜி ப்ரொஃபஷனலோ, அப்புறம் ஓகே சார். ஃபஸ்ட்டு நம்ம வெப்சைட்டுக்கு எப்படி போகணும்னு பார்த்தீங்கன்னா, கூகுளில் போயிட்டு CENTAC Puducherry.in போட்டுட்டு என்ட்ரு கொடுத்தீங்கன்னா நம்ம வெப்சைட் லோட் ஆகும். அதில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த வந்து ஸ்க்ரீன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே இப்போ இன்ஃபர்மேஷன் ஓடிட்டு இருக்கு. இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெஸ் லிஸ்ட் என்னென்ன போடுறாங்களோ அது எல்லாமே ப்ரெஸ் லிஸ்ட்டில் இந்த இடத்துல வரும். இன்ஃபர்மேஷன் ப்ரோச்சர்ஸ் உங்களுக்கு எதனா வேணும்னா இதில் போய்ட்டு இன்ஃபர்மேஷன் ப்ரோச்சர்ஸை கிளிக் பண்ணிவிட்டு அதில் யூஜி நீட்டு, நான் நீட், ப்ரொஃபஷனல் எல்லா கோர்சஸ் ப்ரோச்சர்ஸுமே அதில் இருக்கும் சார். சப்போஸ் சீட் மேட்ரிக்ஸ் எதனா வருதுன்னா அந்த சீட் மேட்ரிக்ஸ்க்கான லிங்க்ஸ் எல்லாமே இதில் வந்து உங்களுக்கு டவுன்லோட்ஸில் கிடைக்கும் உங்களுக்கு. நெக்ஸ்ட் வந்து இம்பார்ட்டன்ட் நோட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எதனா இம்பார்ட்டன்ட் இன்னைக்கு லாஸ்ட் டேட், க்ளோசிங் டேட்ஸ், இன்னைக்கு வரைக்கும் ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுக்கலாம், அந்த மாதிரியான ஆப்ஷன்ஸ் அது வரும்போது இந்த இம்பார்ட்டன்ட் நோட்ஸில் வந்துட்டு இருக்கு சார் உங்களுக்கு. மற்றபடி ஜென்ரல் நியூஸ் ஃபீட்ஸில் எதனா இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் CENTACல என்ன நடக்குதோ எல்லாமே அதில் வந்து மூவ் ஆகிட்டு இருக்கு சார்.
நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அப்ளிகேஷனுக்கு எப்படி அப்ளை பண்ணணும், யூஜி நான் நீட்டுக்கும் ப்ரொஃபஷனலுக்கு எப்படி அப்ளை பண்ணணும் பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் அப்படியே ஸ்க்ரோல் டவுன் பண்ணிட்டு லாஸ்ட்டில் வந்தீங்கன்னா லாஸ்ட்டில் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா யூஜி நான் நீட் என்னென்ன கோர்ஸ் அவைலபிள் சொல்லிட்டு இதில் போட்டிருக்காங்க பாருங்க. இதில் விஷுவலாக இருக்கும். இதில் வந்து லாஸ்ட் டேட் ஆஃப் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் இது கீழே ஓடும். ஜஸ்ட் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா இது ஆக்சுவலாக வந்து பிஜி நீட் வந்து ஆல்ரெடி மாப்பப் வரையும் வந்துருச்சு. அது இப்போ நீங்கள் பண்ண வேணாம். இப்போ வந்து நம்ம எது பார்க்கணும்னா யூஜி நான் நீட் தான். இதில் வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணணும், ஜஸ்ட் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் தான் கிளிக் பண்ணணும். ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் கிளிக் பண்ணிவிட்டு அது இன்னொரு பேஜுக்கு டைரக்ட் ஆகும். சார் இதை இது பண்ணணும் சார். அதை வந்துருக்கும் இல்லை சார், அது இது மட்டும் தான் கேட்கு சார். ஆமாம், அது வேறு பேஜ் சார். அது ஆக்சுவலாக இல்லை ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் சார். ஓகே. ஓகே. நீங்கள் என்ன பண்ணீங்கன்னா அந்த ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் அடியில் ஒரு பாட்டமில் ஒரு இது இருக்கும் சார், யூஜி நான் நீட் கோர்ஸ் சொல்லிட்டு அதில் ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸ், ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் கோர்ஸ் என்னென்னு சொல்லிட்டு பேசிக்காக அதில் போட்டிருக்கோம். நீங்கள் ஜஸ்ட் என்ன பண்ணணும், ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பட்டனில் கிளிக் பண்ணணும். ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஓகே, ஒரு நியூ டேப்பில் வந்து நம்ம யூஜி டிகிரிக்கான அப்ளிகேஷன் வந்து ஓப்பன் ஆகும். அதுலேயும் வந்து நியூஸ் இதை இப்போ என்ன பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து பிஜின்னு ஒரு மெயின் டொமைனில் பார்த்தீங்கன்னா பிஜி நீட்டுக்கும் இருக்கும், யூஜி நான் நீட்டுக்கும் இருக்கும். இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் கிளிக் பண்ணும்போது இது உள்ளார நியூஸ் அண்ட் ஃபீட்ஸ், இன்ஃபர்மேஷன் ப்ரோச்சரு, ஹவு டு அப்ளை எல்லாமே இருக்கும். இந்த நியூஸ் அண்ட் ஈவெண்ட்ஸ் இது என்னதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் யூஜி நான் நீட்டு அந்த கோர்ஸ்க்கான நியூஸ் அண்ட் ஈவெண்ட்ஸ் எல்லாமே இதில் ஓடும். அது வந்து ஜென்ரலாக இருக்கிற வெப்சைட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா கோர்ஸுக்கான இன்ஃபர்மேஷன் அதில் மூவ் ஆகிட்டு இருக்கும் அதில் நியூஸ் ஃபீட்ஸில். ஆனால் இந்த பர்டிகுலர் பிரான்ச்சில் வரும்போது ஒன்லி நான் நீட்டுக்கான நியூஸ் அண்ட் ஈவெண்ட்ஸ் மட்டும் தான் அதில் ஓடிட்டு இருக்கும். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃபர்மேஷன் ப்ரௌச்சர் அதே மாதிரி தான். இதில் வந்து ஜஸ்ட் ஹவு டு அப்ளைன்ற மாதிரி ஒரு லிங்க் கொடுத்துருக்கோம். அது வந்து கிளிக் பண்ணிங்கன்னா எப்படி அப்ளை பண்ணணும் அப்படின்றது உங்களுக்கு வந்து ப்ரீவியூ கிடைக்கும். நெக்ஸ்ட் வந்து மெரிட் லிஸ்ட் போட மெரிட் லிஸ்ட்டில் வரும். அலாட்மெண்ட் எதனா பப்ளிஷ் பண்ண வெப்சைட்டில் அதுவும் இந்த இதில் வரும். ஜஸ்ட் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன், ஒரு பேசிக் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணி காட்டுறேன். இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரைட் சைடில் வந்து ஆர் யூ நியூ ரிஜிஸ்டர்னு கேட்கும். அதில் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பட்டன் கிளிக் பண்ணணும். அது ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் கிளிக் பண்ணால் ஜஸ்ட் ஒரு ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பேஜ் லோட் ஆகும். அதில் வந்து மோட் ஆஃப் கேப்சரிங் சொல்லிட்டு ஒரு 4 ஆப்ஷன் இருக்குது. செல்ஃபோன் இல்லைண்ணா மோட் ஆஃப் கேப்சரிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 4 ஆப்ஷன் இருக்குது. நீங்கள் என்ன மோடில் பண்ணீங்க, இப்போ செல்ஃபோ ஒரு கேண்டிடேட் பண்ணாங்கன்னா அவங்க செல்ஃபுன்ற ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணிட்டு பண்ணணும். இப்போ காமன் சர்வீஸ் சென்டர்னா அவங்க காமன் சர்வீஸ் சென்டர் கிளிக் பண்ணிட்டு பண்ணணும். இப்போ லேப் ஐடிசி லேப்னா அதில் பண்ணணும். அந்த மாதிரி 4 ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. நீங்கள் என்ன மோடில் பண்ணுறீங்களோ அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு அதை நெக்ஸ்ட்டு ஃபில் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணணும். நான் வந்து செல்ஃபுன்னு போட்டு இப்போ நான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். என்னோட கேண்டிடேட் நேம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபாதர் நேம் சிவா. Yes. Okay. Number what is it? 944 3434 8434 972. 972. Okay. Okay. எப்படி சார் ஆன் பண்ணுறது? அவங்களுக்கு தெரியாது. I request others do not press the present now option. நீங்க யாரும் present now click பண்ணாதீங்க. Viewers, don't click on the present now option. Someone Someone Kiruba, please stop presenting. The organizer, please remove Kiruba.
நம்ம இதை ஆஃப் பண்ண முடியாது. அது 27ஆம் தேதி தான் சார் எனேபிள் ஆகும். இப்போதான் இவன் இதுக்கு கொண்டு வந்துருக்காங்க. மெயில் எம்டி போட்டிருக்கேன். போட்டிங்களா? ஆமாம். எதில் பார்த்தீங்க? மெயில் ஐடிக்கு நம்ம இப்போ என்ன பண்ண பேசிக் டீடைல்ஸ் எல்லாமே வந்து நீங்கள் ஃபில் பண்ணிவிடுங்க. ஃபில் பண்ணிவிட்டு ரிஜிஸ்டர் பட்டன் கிளிக் பண்ணுற மாதிரி ஒன்ஸ் நீங்கள் வந்து ஒரு கிளான்ஸ் பார்த்துங்க, டீடைல் ஃபில் பண்ண எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கிற ஒரு கிளான்ஸ் பார்த்துங்க. ஏன்னா இந்த உங்களுடைய மெயில் ஐடிக்கும் இந்த மொபைல் நம்பர் தான் உங்களுக்கு என்ன இன்ஃபர்மேஷன் வந்தாலும் வரும் இதுக்கப்புறம். ஏன்னா அதை நீங்கள் கேர்ஃபுல்லாக சப்மிட் பண்ணும்போது பார்த்துக்கணும் ஒரு வாட்டி. நெக்ஸ்ட் வந்து எல்லாம் டீடைல் ஃபில் பண்ணிவிட்டு ரிஜிஸ்டர் பட்டனை கிளிக் பண்ணணும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து ஒரு கீழே வந்து ஒரு ஸ்க்ரீன் வந்து பாருங்க. டீடைல்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் ஃபில் பண்ணலாம் ஃப்ரீஸ் ஆகிட்டு அது எதுவும் எடிட் பண்ண முடியாது உங்களால். நெக்ஸ்ட் வந்து ஓடிபின்னு ஒரு ஆப்ஷன் வரும். அந்த ஓடிபி ஆப்ஷன் மொபைலுக்கு ஒரு ஓடிபி வரும், இமெயிலுக்கு ஒரு ஓடிபி வரும், சேம் ஓடிபி தான் வரும். அதில் எந்த ஓடிபி ரிசீவ் ஆகும் பண்ணிக்க வேண்டியதான். ஒன்ஸ் வெயிட் பண்ணுங்க, அது ஒரு 2 to 3 செகண்ட்ஸ் டிலே ஆகும் ஓடிபி வர்றதுக்கு. மொபைல் நம்பர் கரெக்டாக சார்? ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. மொபைல் நம்பர் தப்பு. உங்கள் மெயிலில் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டே வந்து ரிசீவ் ஆகும் ஓடிபின்னு சொல்லிட்டு ஒரு 6 டிஜிட் நம்பர் ரிசீவ் ஆகும். அது நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க, காப்பி பண்ணிங்க. காப்பி பண்ணிவிட்டு நீங்கள் இங்கே பேஸ்ட் பண்ணிவிடுங்க. பேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு வெரிஃபை பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். ஓகே. இல்லை அது அவங்களுக்கு ஃபுல்லாக ஓடிபி போட்டோடனே இப்போ என்ன பண்ணணும், ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் சக்ஸஸ்ஃபுல். உங்கள் டேட்டா எல்லாத்தையும் ஓடிபி வெரிஃபை ஆகிடுச்சுன்னா யூசர் கரெக்டாக வெரிஃபை பண்ணிவிட்டு ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் சக்ஸஸ்ஃபுல் வந்துட்டு லாகின் ஆப்ஷன் கேட்கும். ஓகே, நீங்கள் லாகின் பட்டன் கொடுத்துட்டு நீங்கள் ஃபில் பண்ண டேட்டா வச்சு உங்கள் மெயில் ஐடி போட்டிங்களே அந்த மெயில் ஐடியை வச்சுக்கிட்டு லாகின் பண்ணணும். லாகின் பண்ணோடனே ஃபஸ்ட்டு ஸ்க்ரீன் என்ன வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஸ்க்ரீன் வரும் பர்சனல் டேட்டா ஃபில் பண்ண சொல்லுவோம். பர்சனல் டேட்டாஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களே பேசிக் இன்ஃபர்மேஷன் பண்ணணும் இந்த ஸ்க்ரீனில். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நேம், டேட் ஆஃப் பர்த், ஜெண்டர் எல்லாத்தையுமே வந்து கலெக்ட் பண்ணதில்லை. நான் வந்து பேசிக்காக ஒரு டேட்டாவை ஃபில் பண்ணுறேன். டேட் ஆஃப் பர்த் டைப் பண்ணலாம், ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணால் கூட உங்களுக்கு ஒரு பாப்அப் கிடைக்கும். பாப்அப்பில் டேட் டைம் டெக்ஸ்ட் சொல்லுவாங்க. இதை வந்து கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு டேட் டைம் செலக்ட் பண்ணுறது அதில் ப்ரொவிஷன் வந்துடும் உங்களுக்கு. நெக்ஸ்ட் வந்து ஒரு ஜெண்டர், நெக்ஸ்ட் உங்களோட ரிலீஜியன் என்ன அப்படின்னு செலக்ட் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் வந்து மதர் டங், நெக்ஸ்ட் உங்களோட கான்டாக்ட் இன்ஃபர்மேஷன். இது வந்து உங்களுடைய பிரைமரி கான்டாக்ட் இன்ஃபர்மேஷன். நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு கொடுத்த டீட்டெயில் வந்து செகண்ட் வந்து இந்த டீட்டெயில்ஸ் ரீச் ஆகலை, நாங்கள் ரீச் பண்ண ட்ரை பண்ணும்போது ஏன்னா இன்ஃபர்மேஷன் தான் சார் வேறு ஏதாவது Mr. Muruganandam, kindly stop presenting.
இப்போ இதில் காண்டாக்ட் இன்ஃபர்மேஷன் பார்த்தீங்கன்னா பேசிக்காக நம்ம வந்து ஒரு காண்டாக்ட் இன்ஃபர்மேஷன் வாங்கியிருப்போம். அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க, ப்ரெசென்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க. யாருக்கிட்ட சொல்கிறது இல்லை. ஃபர்ஸ்ட் டிசைவ் பண்ண முடியாது. டிசைவ் பண்ண முடியாது. Mr. Thiruvalluvar School, please stop presenting. Viewers from Thiruvalluvar School. Others, please mute your mic. ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து ஒரு பேசிக் இன்ஃபர்மேஷன் வாங்கியிருப்போம். அந்த பேசிக் இன்ஃபர்மேஷன் வாங்கியிருப்போம். ஃபஸ்ட்டு ரிஜிஸ்ட்ரேஷனில் உங்களுக்கு வந்து ஒரு பேசிக் 2 இன்ஃபர்மேஷன் வாங்கியிருப்போம். பார்த்தீங்கன்னா கான்டாக்ட் பண்ணுறது, உங்கள் இமெயில் ஐடி, மொபைல் நம்பர் வாங்கியிருப்போம். இது வந்து பிரைமரி வச்சுருப்போம். ஆல்டர்னேட்டாக ஒன்று வச்சு இங்கே ஒரு மொபைல் நம்பர் இருக்கும். சப்போஸ் இந்த நம்பர் ரீச் ஆகலைன்னா உங்களுக்கு இன்னொரு நம்பரில் ரீச் பண்ணுறதுக்கான ப்ரொவிஷன் இது ஆல்டர்னேட் மொபைல் நம்பர்ன்றது. அந்த நம்பரை நீங்கள் ஃபில் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் வந்து உங்கள் ஆதார் நம்பர் கொடுக்குறோம். 254848. ஓகே, உங்களுடைய ஆதார் நம்பர் ஃபில் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் உங்கள் பெர்மனெண்ட் அட்ரஸ், கம்யூனிகேஷன் அட்ரஸ் அது எல்லாமே ஃபில் பண்ணணும். ஜஸ்ட் நான் இப்போ சாம்பிளுக்காக ஃபில் பண்ணுறேன். சுகுமார், ஒன் இன்ஃபர்மேஷன், ஆதார் நம்பர் இஸ் நாட் மேண்டேட்ரி. அது மேண்டேட்ரி இல்லை, அதை எடுத்துடுங்க. அது ஸ்டார் எடுத்து. ஓகே சார், ஓகே சார், ஐ வில் ரிமூவ் சார். ஓகே சார். நெக்ஸ்ட் உங்கள் பின்கோட் ஃபில் பண்ணணும். இதில் வந்து நீங்கள் பெர்மனெண்ட் அட்ரஸ் ஃபில் பண்ணிவிட்டு கம்யூனிகேஷன் அட்ரஸ் நீங்கள் வேறு எதனா டிஃப்ரெண்ட் அட்ரஸ் இருந்ததுன்னா டைப் பண்ணலாம். அப்படி இல்லைனா ஜஸ்ட் என்ன பண்ணணும், இந்த பட்டனை கிளிக் பண்ணால் போதும், அது ஜஸ்ட் டேரெக்டாக காப்பி ஆகிடும். அதை ப்ரெசென்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க சார். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரிசர்வேஷன் கிளைம் இருக்குது. ரிசர்வேஷன் கிளைமில் இப்போ நீங்கள் பாண்டிச்சேரியா அப்ளை பண்ணுற கேண்டிடேட் ஸ்டேட்ஸ் அப்படின்றது 2 ஆப்ஷன் இருக்கும். பாண்டிச்சேரினா பாண்டிச்சேரி செலக்ட் பண்ணிங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து தாலுக் டீட்டெயில்ஸ் கேட்கும். தாலுக் வந்து பாண்டிச்சேரியா, காரைக்காலா, அதில் என்ன இதுன்னு சொல்லிட்டுமே இருக்கும். புதுச்சேரி தாலுக், உழவர்கலை தாலுக், அந்த இதில் வந்து நீங்கள் என்னவோ செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டு நெக்ஸ்ட் கேட்டகரி செலக்ட் பண்ணணும். இந்த ரீஜன் தாலுக் வந்து எதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ரெசிடென்ஸ் கிளைம்லாம் வெரிஃபை பண்ணுறதுக்கோசம் அந்த டீட்டெயில்ஸ் வாங்கணும். நம்ம நெக்ஸ்ட் உங்களுக்கு வந்து கேட்டகரி ஜென்ரல், ஓபிசி, எம்பிசி அந்த மாதிரி கேட்டகரி செலக்ட் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் நேஷனாலிட்டி, நீங்கள் இந்தியனா, ஃப்ரெஞ்சா அந்த மாதிரி இது பர்பஸ்க்கு. நெக்ஸ்ட் வந்து மைக்ரேட். இப்போ நீங்கள் சர்டிஃபிகேட் வாங்குறீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சர்டிஃபிகேட்டில் கொடுக்கும்போதே அது மைக்ரேட் இஷ்யூடு ஃபார் சம் பர்பஸ் அப்படி மைக்ரேட் கொடுத்தாங்கன்னா அதில் இருந்ததுன்னா நீங்கள் மைக்ரேட் செலக்ட் பண்ணிக்கணும். அப்படி இல்லைன்ற போதில் எம்பிசி, ஓபிசி அந்த மாதிரி இதுக்கெலாம் வந்து நீங்கள் டேரெக்டாக நோ போட்ட வேண்டியதான். நெக்ஸ்ட் வந்து எம்ஆர்எஸ் ஸ்பான்சர் கேண்டிடேட்டாக இருந்தால் எஸ், இல்லைனா நோ கொடுத்துடணும். நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்பெஷல் கேண்டிடேட், இந்த ஸ்பெஷல் ரிசர்வேஷன் கிளைம். ஸ்பெஷல் ரிசர்வேஷன் கிளைமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து ஒரு கேண்டிடேட் வந்து மெரிட்டோரியஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சன், அப்போ எஃப்எஃப் வச்சிருக்காங்க, ஃப்ரீடம் ஃபைட்டர் சர்டிஃபிகேட் வச்சிருக்காங்க, பிடபிள்யூடி பர்சன் வித் டிசபிலிட்டி, அது வந்து ஒன்று. நெக்ஸ்ட் வந்து எக்ஸ் சர்வீஸ் மேன், இதெல்லாம் வந்து எதனா சர்டிஃபிகேட்ஸ் எதனா வச்சிருந்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் நீங்கள் அந்த ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் சப்மிட் பண்ணணும். அதுக்கான சர்டிஃபிகேட்ஸ், ரிலவெண்ட் சர்டிஃபிகேட்ஸும் அது கேப்சர் பண்ணணும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஆமாம், இந்த ஆப்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆள் வந்து எல்லாத்தையுமே கிளைம் பண்ணலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து எல்லாமே வச்சிருக்கேன், இஎஸ்எம் வச்சிருக்கேன், பிடபிள்யூ சர்வே வச்சிருக்கேன், எஃப்எம் வச்சிருக்கேன், எம்எஸ்பி வச்சிருக்கேன் அப்படின்னா நீங்கள் எல்லா ஆப்ஷனுமே வந்து உங்களுக்கு அப்ளிகபிளா, எல்லாத்தையுமே நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, செலக்ட் பண்ணிட்டேன். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வில்லேஜ் எக்ஸ்டென்ஷன் ஒர்க்கர் சொல்லிட்டு ஒரு சர்டிஃபிகேட் இருக்குது. அது யாருன்னா வச்சிருந்தா கூட நீங்கள் அதை எஸ் கொடுத்துட்டு நீங்கள் அதை அட்டாச் பண்ணலாம். இது வந்து எந்த கோர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அக்ரி கோர்ஸ், அதுக்கு மட்டும்தான் அந்த சர்டிஃபிகேட் வந்து கன்சிடர் பண்ணுவாங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து நீங்கள் ரூரல் ஸ்கூலில் படிச்சிருந்தீங்கன்னா அது வந்து ரூரல் கிளைம் பண்ணிக்கலாம். அது வந்து உங்கள் ரிசர்வேஷனில் வரும் உங்களுக்கு. கரெக்ட். இது வந்து ரீஜனல் ரிசர்வேஷன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரீஜனல்ஸில் எதனா சீட்ஸ் வரும்போது ரீஜனல் கிளைமில் தான் கொடுக்கணும்னு சொல்ல வரும்போது அந்த ப்ரொவிஷனுக்காக இது இருக்குது. ரீஜனல் கிளைம் நீங்கள் சர்டிஃபிகேட்ஸ் எதனா வச்சிருந்தீங்கன்னா
அதுவும் நீங்கள் எஸ் கொடுத்துட்டு நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம். அதே மாதிரி போர்ட் ஆஃப் ஃபார்மர் ஒரு சர்டிஃபிகேட் இருக்குது, அதுவும் நீங்கள் வச்சுருந்தீங்கன்னா அதை எஸ் கொடுத்து நீங்கள் அப்லோட் பண்ணலாம். அப்லோட் செக்ஷன் வந்து லாஸ்ட்டில் இருக்கும். இப்போ வந்து ஜஸ்ட் பர்சனலாக உங்களுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் மட்டும் தான் இந்த ஸ்டேஜில் கலெக்ட் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் நீங்கள் எல்லா டீடையும் ஃபில் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட் ஒரு கிளான்ஸ் பார்த்துங்க, எல்லா டீடையும் சப்மிட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்னு ஒரு கிளான்ஸ் பார்த்துட்டு லாஸ்ட்டில் வந்து ஓகே கரெக்டாக இருக்கும்போது சப்மிட் பண்ணிவிடுங்க. ஆமாம் சார். இதில் வந்து நீங்கள் இப்போ ஜஸ்ட் செலக்ட் பண்ணிட்டு மட்டும் விட்டுடக்கூடாது. இப்போ செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா அது வந்து அட்டாச்மெண்ட்ஸில் வந்து ரிலவெண்ட் சர்டிஃபிகேட்ஸ் உங்களை கேட்கும். நீங்கள் செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த சர்டிஃபிகேட்ஸ்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கணும். உங்களை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எம்எஸ்பி சர்டிஃபிகேட்னா அது சர்டிஃபிகேட்லாம் டாக்குமெண்ட்லாம் வந்து நீங்கள் ஸ்கேன் பண்ணி ரெடியாக வச்சுக்கணும் நீங்கள் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி. நெக்ஸ்ட் இதில் வந்து போட்டுட்டு சப்மிட் கொடுங்க. நெக்ஸ்ட் பர்சனல் இன்ஃபர்மேஷன் முடிஞ்சிச்சு. நெக்ஸ்ட் அகடமிக் ஸ்ட்ரெயின். அகடமிக் ஸ்ட்ரெயினில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்கே இது ஸ்கூல் நேம், ஸ்ட்ரீம் நேம் அந்த இதெல்லாம் கேட்கும் இன்ஃபர்மேஷன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் என்ன போர்டு படிச்சீங்க, தமிழ்நாடு போர்டு, சிபிஎஸ்சி போர்டு, அந்த இன்ஃபர்மேஷனே செலக்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். நான் தமிழ்நாடு போர்டு செலக்ட் பண்ணுறேன். நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்ட்ரீம் பார்த்தீங்கன்னா அகடமிக் ஒகேஷனல் இருக்குது. அந்த அகடமிக்ஸில் வரும்போது ஒரு ஸ்ட்ரீம் சப்ஜெக்ட்ஸ் வரும், ஒகேஷனல்ஸ் படிக்கும்போது ஒரு ஸ்ட்ரீம்ஸ் வரும். அதில் வந்து நீங்கள் செலக்ட் பண்ணணும். ஒகேஷனலாக சப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து காட்டும்போது செலக்ட் பண்ணும்போது ஒகேஷனல் சப்ஜெக்ட்ஸ் மட்டும் காமிக்கும் உங்களுக்கு மார்க்ஸ் என்டர் பண்ணும்போது. இதில் வந்து அகடமிக் செலக்ட் பண்ணும்போது அகடமிக் சப்ஜெக்ட்ஸ் ரிலேட்டடாக காமிக்கும் உங்களுக்கு. நான் அகடமிக் செலக்ட் பண்ணுறேன். நெக்ஸ்ட் ஸ்கூல் நேம். ஸ்கூல் நேம் வந்து நீங்கள் என்ன ஸ்கூல் படிச்சீங்களோ அதை வந்து போடுங்க. ஃபுல்லாக கேப்ஸ்லேயே போடுங்க, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. நெக்ஸ்ட் வந்து உங்களுடைய ஹையர் செகண்டரி ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர். ஹையர் செகண்டரி ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் உங்கள் மார்க் ஷீட்டில் கொடுத்துருப்பாங்க. அதை வந்து நீங்கள் பார்த்து கரெக்டாக என்டர் பண்ணுங்கள். ஜஸ்ட் ஒரு டெஸ்ட் ரெக்கார்ட் போடுறோம் நான். எத்தனை டிஜிட்? 8 டிஜிட்டா? 6 ஓகே. நீங்கள் 5 அடிச்சு ட்ரை பண்ணுங்க. வெதர் இன்புட் வேலிடேஷன் இருக்கு இல்லைன்னு செக் பண்ணுங்க. இல்லை சார், அது ஏன் வைக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ தமிழ்நாடு போர்டுக்கு ஒரு செட் ஆஃப் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் போடுறாங்க, சிபிஎஸ்சிக்கு வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட் இது வைக்கிறாங்க. நீங்கள் தமிழ்நாடு போர்டு ஆக்சுவலி மேக்ஸிமம் நமக்கு வர்றது தமிழ்நாடு போர்டு இல்லையா? 80%. தமிழ்நாடு போர்டுக்கு வச்சாலே நீங்கள் டேட்டா சானிடைஸ் ஆகிடும். ஓகே ஓகே சார். இல்லைங்க, அது ஃபார் தட் பர்பஸ் வந்து ஐ ஹவ் கிவன் த என்டையர் டேட்டா பேஸ். ஸோ அது வைக்கலன்னா நீங்கள் திருப்பி இது குழப்பிட்டே இருப்பீங்க வெரிஃபிகேஷன். ஓகே ஓகே சார். தமிழ்நாடு போர்டு செலக்ட் பண்ணா நீங்க இன்புட் வேலிடேஷன் வைங்க. ஸோ இந்த இயர் டேட்டா கொடுத்துருக்கேன். ஸோ இந்த இயர் டேட்டா வந்து 6 digits இட் ஹாஸ் டு ஃபெச் ஃப்ரம் த டேட்டா பேஸ். ஆட்டோமேட்டிக்கலி பாப்புலேட் ஆகும். ஓகே ஓகே சார். ஆக்சுவலாக எப்படி பிளான் பண்ணி ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் இங்கே போட்டுட்டு அந்த நெக்ஸ்ட் ஸ்க்ரீனில் வந்து டேட்டாஸ் வந்து ஃபெச் பண்ணுற மாதிரி இது பண்ணியிருக்கோம் சார். ஓகே சார், நான் ப்ரொசீட் பண்ணுறேன். இப்போதைக்கு டெஸ்ட் ரெக்கார்ட் மட்டும் போகிறேன் சார். நான் அதை இப்போ இன்கார்பரேட் பண்ணிடுறேன் சார். நான் அதை வந்து ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் வந்து அந்த டேட்டா பேஸில் எவ்வளோ கரெக்டாக சைஸ் இருக்கோ அதை நான் போட்டுறேன் சார் அதில். நெக்ஸ்ட் வந்து இயர் ஆஃப் பாசிங், எந்த இயரில் பாஸ் பண்ணீங்க அப்படின்றதுக்கான இது பொசிஷன் செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டு நம்பர் ஆஃப் அட்டம்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஃபஸ்ட் அட்டம்ப்ட்லேயே பாஸ் பண்ணிட்டேன்னா இது வந்து எத்தனை அட்டம்ப்ட்ஸ் அட்டன் பண்ணியிருக்கீங்க. ஃபஸ்ட் அட்டம்ப்ட்லேயே நீங்கள் பாஸ் பண்ணுறீங்க, அட்டம்ப்ட் வந்து 1ன்னு போடுங்க. அதாவது செகண்ட் அட்டம்ப்ட் பாஸ் பண்ணும்போது அந்த மாதிரி கேசஸ்லாம் வந்து செகண்ட், தேர்ட் அந்த மாதிரி இது போடுங்க. ஓகே, அகாடமிக்ஸ் ஃபில் பண்ண உடனே அகாடமிக்ஸ் வேணால் மார்க்ஸ் வந்து கேட்கும் கீழே நீங்கள் செலக்ட் பண்ண ரிலவெண்ட் போர்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி. நெக்ஸ்ட் வந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன சப்ஜெக்ட்ஸோ அது சப்ஜெக்ட்ஸ் போடுங்க. சப்ஜெக்ட்ஸ் தமிழ் போட்டுட்டு மேக்ஸிமம் மார்க் என்னவோ அது போடுங்க. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கரண்ட் இயருக்கு வந்து 100 இருக்கும், ப்ரீவியஸ் இயருக்கு வந்து 100, அது வந்து 200 அந்த மாதிரி பர்பஸ்க்கு அந்த இது இருக்கும். 100, 200, 150 அந்த இது மட்டும் தான் அக்செப்ட் பண்ணுவோம் உங்களுக்கு. நெக்ஸ்ட் வந்து இப்போ எவ்வளோ மார்க் செக்யூர்டோ அது அதில் போடணும் அதில். ஓகே, நெக்ஸ்ட் 2 லாங்குவேஜ் இங்கிலீஷ். ஓகே, இன்கேஸ் வந்து தமிழ்நாடு போர்டு செலக்ட் பண்ணும்போது இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 2 லாங்குவேஜ் உங்களுக்கு மேண்டேட்டரியாக இருக்கும். சப்போஸ் வந்து உங்களுக்கு சிபிஎஸ்சி போர்டுலாம் போனீங்கன்னா இது இருக்கும், ஒரு லாங்குவேஜ் தான் இருக்கும், இன்னொரு லாங்குவேஜ் இருக்காது. அப்போ வந்து என்ன பண்ணணும், நீங்கள் நோ லாங்குவேஜ்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது, அந்த ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணிட்டு ஜஸ்ட் 00 மட்டும் போட்டுருங்க. அந்த நம்பர்ஸில் ஒரு 0 மட்டும் போட்டால் போதும். நோ லாங்குவேஜ் செலக்ட் பண்ணிட்டு ஒரு 0 மட்டும் போடுங்க. மார்க் மேக்ஸிமம் மார்க்கையும் மேப் செக்யூரிட்டி 0 போடுங்க. ஸோ இருக்குதுன்னா இருக்குது அந்த டேட்டாவை வந்து என்ன லாங்குவேஜோ அதை செலக்ட் பண்ணிங்க.
இது ஹாலில் இருக்கு பேச கேட்குமா? நீங்கள் எல்லா டீட்டெயில்ஸும் என்டர் பண்ணோடனே அது வந்து ஆக்சுவலாக என்ன பண்ணும், உங்களோட மார்க் வந்து அதுவே டோட்டல் பண்ணிடும். நீங்கள் ஜஸ்ட் என்ன பண்ணணும், ஒரு வாட்டி அது வந்து கரெக்டாக இருக்கான்னு வெரிஃபை பண்ணிக்கணும் சப்மிட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி. நெக்ஸ்ட் சேவ் அண்ட் சப்மிட். நெக்ஸ்ட் ரிலவெண்ட் அட்டாச்மெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு கேட்கும். நீங்கள் பர்சனல் டீட்டெயில்ஸில் என்னென்ன கொடுத்தீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அட்டாச்மெண்ட்ஸ், அப்புறம் அகாடமிக்ஸ்க்கான ரிலேட்டட் அட்டாச்மெண்ட்ஸ், இது எல்லாமே இந்த ஸ்க்ரீனில் உங்களுக்கு கேட்கும். அட்டாச்மெண்ட் சொல்லி நான் பேசிக் அட்டாச்மெண்ட்ஸ் வந்து டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இப்போ ஃபோட்டோக்கு வந்து ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருக்குது. அதில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃபோட்டோக்கு வந்து ஒரு சைஸ் லிமிட் கொடுத்துருக்கோம். இதில் நீங்கள் ஒன்றும் இல்லை, ஹோவர் பண்ணாலே வந்து உங்களுக்கு அந்த ஃபோட்டோவோடைய லிமிடேஷன்ஸ் என்னன்னு தெரியும். உங்களுக்கு என்ன சைஸில் வந்து அந்த ஃபோட்டோ இருக்கணும். இட் ஷுட் பி வந்து பார்த்தீங்கன்னா 20 to 50 KB தான் இருக்கும். மேக்ஸிமம் வந்து அது கீழே வரக்கூடாது. ஏன்னா வந்து அந்த ரேஷியோவில் இருந்தால் தான் வந்து ஃபோட்டோ கரெக்டான ஆஸ்பெக்ட் ரேஷியோ விஷுவல் லேபில் இருக்கும். நெக்ஸ்ட் வந்து அதில் ஃபோட்டோ செலக்ட் பண்ணிங்க. సర్టిఫికెట్స్ అప్లోడ్ దగ్గర ఉంది మీటింగ్. சிக்னேச்சருக்கும் அதே மாதிரி உங்களுக்கு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இருக்குது. ஏன்னா மினிமம் சைஸ் சிக்னேச்சர் வந்து ஒரு ரேஷியோ, அதுவும் அதுக்கேற்ற மாதிரியே கொடுத்துருங்க. பர்த் சர்டிஃபிகேட் அதே இப்போ ஃபோட்டோக்கும் பர்த் சர்டிஃபிகேட் டிஃபரன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அதில் சைஸ் வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கும். ஆனால் பர்த் சர்டிஃபிகேட் வந்து ஸ்கேன் இமேஜ் பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் பெரிய சைஸ் வரும். அதில் வந்து சைஸ் லிமிடேஷன் இருக்குது. அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 100 to 500 KB இருக்குது. அட்டாச்மெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா என்ன டைப்லையும் இருக்கிறதா இருக்குது. ஜேபியில் அட்டாச் பண்ணுவோம், ஜேபிஜியில் அட்டாச் பண்ணுவோம். அது போத் ஃபார்மேட் வந்து வரும். அதில் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணி அட்டாச் பண்ணிக்கணும். இது வந்து உங்களுடைய 12th மார்க் ஷீட்டு, இதை அட்டாச் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் இது வந்து 10th மார்க் ஷீட். இந்த ரிசர்வேஷன் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பாண்டிச்சேரியும் கொடுத்தா தான் உங்களுக்கு அந்த ரெசிடென்ஸோடைய ப்ரூஃப் கேட்கும் உங்கள். அதே மாதிரி கம்யூனிட்டி செலக்ட் பண்ணும்போது உங்கள் கம்யூனிட்டிக்கு வந்து ப்ரூஃப் கேட்கும் உங்களுக்கு. फोटो बर्थ सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स అన్ని పట్టుకుంటాను. Mr. Ramesh, kindly mute your mic. Mr. Ramesh, kindly mute your mic. Okay. So Shiva Prakash and Stanley Vijayan, kindly mute your mic. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரிசர்வேஷன் டைமில் எல்லாத்துக்கும் ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருக்கும். இந்த சைஸ் லிமிடேஷன் உங்களுக்கு தெரியலனா ஜஸ்ட் நீங்கள் ஹோவர் பண்ணாலே போதும். அதில் என்ன லிமிடேஷன்ஸ் இருக்குன்னு உங்களுக்கு காமிக்கும். அந்த ரேஷியோக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் எல்லாத்தையுமே ரெடி பண்ணி வச்சிங்க. இதில் வந்து நீங்கள் ஸ்பெஷல் ரிசர்வேஷன் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பர்சனலாக செலக்ட் பண்ணியிருப்பீங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு எஃப்எஃப் சர்டிஃபிகேட் கிளைம் இருக்குது, பிடபிள்யூ இருக்குது அப்படின்னு கேட்குற கிளைம் பண்ணும்போது அதுக்கான ரெஸ்பெக்டட் டாக்குமெண்ட் வந்து நீங்கள் அட்டாச் பண்ணி தான் ஆகணும். அது நீங்கள் அந்த கிளைம் பண்ணிட்டீங்கன்னா இந்த இதில் கண்டிப்பாக வந்து அட்டாச்மெண்ட் நீங்கள் அட்டாச் பண்ணி ஆகணும். இது எல்லா டீட்டெயில்ஸும் அட்டாச் பண்ணிட்டு நீங்கள் ஒன்ஸ் சேவ் அண்ட் சப்மிட் கொடுங்க, சேவ் அண்ட் கண்டினியூ கொடுங்க. Stalin Vijayan. ஓகே, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வியூ அண்ட் சப்மிட் வருது. இந்த ஸ்க்ரீன் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து நீங்கள் வியூ அண்ட் சப்மிட் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் எந்த ஸ்க்ரீனுக்கு வேணால் போகலாம். எந்த ஸ்க்ரீனுக்கு வேணால் போயிட்டு உங்கள் டீட்டெயில்ஸ் ஏதாவது நீங்கள் வந்து தப்புன்னு தோணுது. சார் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ப்ரிவியூ போயிட்டு எனக்கு வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் ஏதோ தப்பாக இருக்க மாதிரி தோணுது, நான் வந்து டேட் ஆஃப் பர்த் கொடுத்துருக்கேன், இந்த இன்ஃபர்மேஷன் அட்ரஸ் தப்பாக கொடுத்துறேன், அது மாதிரி ஏதாவது இன்ஃபர்மேஷன் உங்கள்கிட்ட பார்க்கும் ப்ரிவியூ தெரிஞ்சதுன்னா டேரெக்டாக நீங்கள் அந்த ஸ்க்ரீன் போயிட்டு அதில் வந்து நீங்கள் எடிட் பண்ணிக்கலாம். நான் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டேட் ஆஃப் பர்த் தப்பாக கொடுத்துறேன், இப்போ நான் அதை மாற்றணும் அப்படின்னா நீங்கள் போயிட்டு அதை எடிட் பண்ணிக்கலாம். எடிட் பண்ணிவிட்டு கீழே என்ன பண்ணணும், ஒரு எடிட் தப்ப நீங்கள் வந்து சப்மிட் பண்ணணும். சப்மிட் பண்ணிவிட்டு டேரெக்டாக லாஸ்ட் ஸ்க்ரீன் போயிட்டு ஒரு சப்மிட் கொடுத்துருங்க.
நீங்கள் அட்டாச் பண்ணதுக்கான ப்ரிவியூ உங்களுக்கு கிடைச்சிடும். ஒன்ஸ் நீங்கள் அட்டாச் பண்ணிட்டீங்களா ஸ்மாலர் இமேஜில் உங்களுக்கு ப்ரிவியூ கிடைச்சிடும். பக்கத்தில் வந்து ஏன்னா சப்போஸ் இந்த இடத்துல நீங்கள் ஃபோட்டோ அட்டாச் பண்ணலை, சிக்னேச்சர் அட்டாச் பண்ணலன்னா ஒரு அதை பார்த்தாலே தெரிஞ்சிடும். சப்போஸ் இங்கே அட்டாச் ஆகில்லை, நம்ம திருப்பி அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் சொல்லிட்டு தெரிஞ்சிடும் உங்களுக்கு ப்ரிவியூவில். நெக்ஸ்ட் சேவ் அண்ட் கண்டினியூ. இப்போ 3 பார்த்தீங்கன்னா நான் அப்டேட் பண்ணது வந்து 93 92 அப்டேட் பண்ணியிருக்கேன். நெக்ஸ்ட் நீங்கள் ஃபுல்லாகவே ஒரு கிளான்ஸ் பார்த்துக்கலாம் வியூ அண்ட் சப்மிட்டில். எல்லா அப்ளிகேஷன் நான் போட்ட டீல்ஸ் எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கா, சப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் கரெக்டாக இருக்கா, மார்க்ஸ்லாம் கரெக்டாக இருக்கா, எல்லாத்தையுமே பார்த்துட்டு லாஸ்ட்டில் வந்து இங்கே ஒரு டிக்ளரேஷன் இருக்கும். இந்த டிக்ளரேஷன் நீங்கள் ஒன்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா இங்கே கொடுத்து சப்மிட் பண்ணிட்டீங்கன்னா இந்த நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ 4 ஸ்டெப் இருக்குது. பர்சனல், அகாடமிக்ஸ், மார்க்ஸ், அட்டாச்மெண்ட்ஸ். நீங்கள் ஒன்ஸ் அந்த ஃப்ரீ சப்மிட் அந்த ஆப்ஷன் இருக்குது லாஸ்ட்டில், அதை நீங்கள் கொடுத்துட்டீங்கன்னா அந்த இன்ஃபர்மேஷனில் எதுவுமே சேஞ்ச் பண்ண முடியாது. அதனால் ஒரு வாட்டி எல்லாத்தையுமே கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துட்டு அதை நீங்கள் டிக்ளரேஷன் கொடுத்துட்டு அதை படித்து பார்த்து கொடுத்துட்டு சப்மிட் கொடுத்துருங்க. ஒரு அலர்ட் கேட்கும். ஏன்னா வந்து சப்போஸ் நிறைய பேர் தெரியாமல் இப்போ பார்க்காம கூட வந்து டேரெக்டாக சப்மிட் பண்ணிடுவாங்க. அதனால அவங்க வந்து ஒரு அலர்ட் கொடுத்துருக்கோம். நீங்கள் வந்து சப்மிட் பண்ணுற முன்னாடி உங்கள் இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேன்சல் பண்ணுறதுக்கு ரிசீவ் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள். நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த ஸ்க்ரீன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய பர்சனல் இன்ஃபர்மேஷன் கலெக்ட் பண்ணியாச்சு, அகாடமிக் இன்ஃபர்மேஷன் கலெக்ட் பண்ணியாச்சு, அட்டாச்மெண்ட்ஸும் கலெக்ட் பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு ப்ரொஃபஷனல் வில்லிங்கா இல்லை வந்து ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் வில்லிங்கா 2 ஆப்ஷன் கேட்கும். அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்ளை நவ் ஃபார் ப்ரொஃபஷனல் கோர்சஸ் இருக்கும். இது வந்து ஆர்ட்ஸ் பேஸ்டு கோர்சஸ்க்கு அப்ளை பண்ணுறதுக்கான லிங்க். இது கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 2த்துக்குமே காமனாக ஒரு அப்ளிகேஷன் நம்பர். உங்களுடைய எனி கொரிஸ் எதுவாக இருந்தாலும் நீங்கள் எங்களை காண்டாக்ட் பண்ணுறதுக்கு எதுவாக இருந்தாலும் இந்த அப்ளிகேஷன் நம்பர் தான் உங்களுக்கு காமன். எதுவாக இருந்தாலுமே உங்களுக்கு மெரிட் லிஸ்ட் போட்டாலும் அலாட்மெண்ட் போட்டாலும் எந்த இதுக்கு இருந்தாலும் ஒரு யூனிக் ஐடென்டிஃபிகேஷன் இந்த நம்பர் தான். ஓகேவா? இது ஓகே. நெக்ஸ்ட் வந்து இப்போ நான் வந்து ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸ்க்கு அப்ளை பண்ணுறேன். ஜஸ்ட் அப்ளை கொடுங்க. அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லிஸ்ட் ஆஃப் காலேஜஸ் இருக்கும். உங்களுக்கு ப்ரொஃபஷனல் காலேஜில் என்னென்ன காலேஜ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு இன்ஜினியரிங் காலேஜஸ் இருக்கும், வெட்டினரி, அப்புறம் அது என்னென்ன இருக்கோ லிஸ்ட் ஆஃப் லா காலேஜ் எல்லாமே உங்களுக்கு இருக்கும். அதில் வந்து நீங்கள் எதுக்கு படிக்கிறது இல்லைங்கோ அதை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கணும். உங்களுக்கு பாசிபிள் ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாமே காட்டும் உங்களுக்கு. நான் ஜஸ்ட் இப்போ சாம்பிளுக்கு ஒரு 2-3 மட்டும் செலக்ட் பண்ணுறேன் வேண்டாமா. ஓகே, ஜஸ்ட் நீங்கள் இப்போ உங்களோட இன்னொரு காலேஜ் வேணும்னு சொல்லிட்டு செலக்ட் பண்ணிவிட்டு சப்மிட் கொடுங்க. இந்த சப்மிட் ஸ்க்ரீன் போனதுக்கப்புறம் இதில் வந்து லிஸ்ட் ஆஃப் கோர்ஸ் ப்ரிஃபரன்ஸ் காட்டும். நீங்கள் என்னென்ன காலேஜ் வந்து செலக்ட் பண்ணியிருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ரெஸ்பெக்டிவ் அந்த காலேஜில் என்னென்ன கோர்ஸ் இருக்கோ இப்போதைக்கு கரண்ட்டில் அது எல்லாமே உங்களுக்கு இங்கே டிஸ்பிளே ஆகும். நான் வந்து பெக்கு, எம்ஐடி, எம்டிபிஜி, ரெவரு, லா காலேஜ் இதுதான் செலக்ட் பண்ணேன். எனக்கு அதனால் இதை மட்டும் தான் காட்டுது. எக்ஸ்ட்ரா நீங்கள் வேறு எதாவது செலக்ட் பண்ணிட்டு வந்தாலும், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதில் வந்து அடிஷ்னலாக வந்து வேறு எதாவது நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா கூட பேக் போயிட்டு நீங்கள் இதில் வந்து அப்ளை நவ் இருக்கும், அதில் கிளிக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வேறு எதனா காலேஜ் அடிஷ்னலாக வந்து ஆட் பண்ணால் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். பிசிடி, சிஐடி ஆட் பண்ணிவிட்டு திருப்பி நீங்கள் சப்மிட் பண்ணணும். உங்களுக்கு ஆட் பண்ணதுமே வந்து இதில் வந்து உங்களுக்கு ப்ரீவியூ வந்துடும். அடியில் பாட்டமில் அது வந்து இருக்கும். சப்போஸ் வந்து நீங்கள் வந்து எனக்கு வில்லிங் நான் எல்லாத்தையும் செலக்ட் பண்ணிட்டேன், எனக்கு வில்லிங் வந்து இப்போ ஒரு காலேஜ் மட்டும் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் சர்ச் பாக்ஸ் ஒரு மேலே இருக்குது, அதில் வந்து எனக்கு என்ன வேணுமோ அந்த செலக்ட் பண்ண வேண்டியதான். சிஐடியோ இல்லை பெக்கோ என்ன காலேஜோ நீங்கள் அதை வந்து சர்ச் பண்ணிங்கனால உங்களுக்கு ப்ரிவியூவில் ஃபஸ்ட்டில் வந்துடும். அதை நீங்கள் என்ன பண்ணலாம், கிளிக் பண்ணி எந்தெந்த கோர்ஸ் வேணுமோ அதை ஆட் கொடுக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த கோர்ஸ் டிப்ளமோ, டிஎம்எல்டி, டிடிடி அந்த இது. நெக்ஸ்ட் வந்து இன்ஜினியரிங்கில் எனக்கு இது வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதில் வந்து நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிட்டீங்க. எனக்கு வந்து இதில் வந்து எனக்கு ஃபஸ்ட்டு இப்போ இந்த காலேஜ் இந்த கோர்ஸ் தான் வேணும், அது கிடைக்கலன்னா வந்து நான் இது படிப்பேன் அப்படின்னு உங்களுக்கு ஒரு மைண்ட் செட்டில் இருக்கும். அப்படின்னா வந்து ஃபஸ்ட்டு எனக்கு வந்து நான் பிடெக் தான் படிக்க போகிறேன், பெக்கில் படிக்க போகிறேன் அப்படின்னா வந்து நீங்கள் அதை வந்து ஃபஸ்ட்டு ப்ரிஃபரன்ஸாக நீங்கள் மூவ் பண்ணிக்கணும். மூவ் அப் தான் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும், அதை மூவ் பண்ணிக்கணும். மூவ் அப் கொடுத்து உங்களுக்கு அதை ஃபஸ்ட்டில் வச்சுக்கணும். சப்போஸ் வந்து இது மாதிரி நான் நிறையா போடுறேன், நிறையா எனக்கு வந்து ப்ரிஃபரன்ஸ் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டுட்டு ஜஸ்ட் நீங்கள் டபுள் கிளிக் பண்ணால் கூட உங்களுக்கு டேரெக்டாக ஆட் ஆகும். நீங்கள் கிளிக் பண்ணி மல்டிபிளாகவும் செலக்ட் பண்ணலாம். கண்ட்ரோல் அமைக்கிட்டு எத்தனை கோர்ஸ் வேணுமோ அது கண்ட்ரோல் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஆட் கோர்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆட் ஆகும். நீங்கள் ஆட் ஆல் கொடுத்தீங்கனாலும் டோட்டலாக இந்த சைடில் லெஃப்ட் சைடில் என்ன என்டையராக இருக்கோ அது டோட்டலாக என்டையராகவும் மூவ் ஆகும் இதில். அப்புறம் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து இதுலேயும் ப்ரையாரிடைஸ் பண்ணலாம். இந்த மூவ் அப், மூவ் டவுன் இது லாஸ்ட்டாக கிடைச்சா போதும் அப்படின்ற பட்சத்தில் நீங்கள் மூவ் டவுன் மூவ் பண்ணி வச்சுக்கலாம். நெக்ஸ்ட் உங்களுடைய இது எல்லாத்தையுமே செக் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு அந்த ஆர்டரே நீங்கள் ப்ரையாரிடைஸ் பண்ணிவிட்டு லாஸ்ட் நீங்கள் சேவ் பண்ணிக்கணும். சேவ் பண்ணிங்கன்னா ஒன்ஸ் சேவ் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ப்ரிஃபரன்ஸோட ஆர்டர் உங்களுக்கு கிடைச்சிடும். இப்போ நீங்கள் அதை பார்க்கும்போதே தெரியும். எனக்கு வந்து நான் வந்து பெக்கில் பிடெக் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர் தான் என்னோட ஃபஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ், நான் ஃபஸ்ட்டு அது கிடைச்சா படிப்பேன். அது எனக்கு கிடைக்கலனா டிப்ளமோவில் எனக்கு டிஎம்எல்டி கிடைச்சா படிப்பேன். அந்த ப்ரிஃபரன்ஸிங் ஆர்டரை நீங்கள் போடணும். உங்களுக்கு நான் இதெல்லாம் இந்த ஆர்டர் கிடைச்சா தான் படிப்பேன், எனக்கு ஃபஸ்ட்டு இது கிடைக்கலாம், இது கிடைச்சா பரவாயில்ல அப்படின்னு உங்கள் மைண்ட் செட்டில் இருக்கும். அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் ப்ரிஃபரன்ஸ் செலக்ட் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் சப்மிட் பண்ணிட்டேன். நான் வந்து திருப்பி என்ன பண்ணுறேன்,
எனக்கு வந்து நான் இனி மீன் சைட்டில் வந்து நான் இது இதுதான் எனக்கு தோணுது நான் அப்படி சொல்லி அப்ளை பண்ணிட்டு வச்சிங்க அதையும் போட்டுருங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நாளைக்கே வந்துட்டு லாகின் பண்ணிங்கன்னா லாகின் பண்ண உடனே உங்களுக்கு இந்த ஸ்க்ரீன் தான் வந்து நிற்கும். லாகின் பண்ணிட்டு நான் இன்னைக்கு கூட வந்து நான் ஸ்கோர் ஸ்டூடெண்ட்ஸாக மாற்றலாம். இன்னைக்கு கூட நான் என்ன பண்ணுறேன், ஏன்னா ஒரு இதில் போயிட்டு இந்த ஸ்க்ரீன் போயிட்டீங்கன்னா இந்த ஸ்க்ரீனில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்ஸ் நீங்கள் அதெல்லாம் சப்மிட் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் இது வந்து ஒரு டேஷ்போர்ட். இது வந்து நான் நீட் ப்ரொஃபஷனலுக்கான ஒரு டேஷ்போர்ட். இந்த டேஷ்போர்டில் ஒரு வியூ அப்ளிகேஷன் இருக்கும். நீங்கள் சப்மிட் பண்ணால் உங்களுடைய டேட்டாஸ் எல்லாமே இருக்கும். கோர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எடிட் பண்ணிட்டு ஒரு ப்ரிவிலேஜ் இருக்கும். நீங்கள் இப்போ வியூ அண்ட் பிரிண்ட் போனீங்கன்னா உங்களுடைய ஒரு காப்பி உங்களுக்கு கிடைக்கும். அதாவது நீங்கள் என்ன கோர்ஸ் போட்டிருக்கீங்க, கரண்ட்டாக இப்போ என்ன போட்டிருக்கீங்களோ அதுவும் இருக்கும். உங்களோட பர்சனல் டேட்டா நீங்கள் என்ன ஃபில் பண்ணீங்களோ உங்கள் அட்டாச்மெண்ட்ஸோட சேர்த்து உங்கள் கோர்ஸ் டீட்டெயில்ஸுமே சேர்த்து நீங்கள் ஒரு அதில் வந்து ஒரு பிரிண்ட் அவுட்டாக கிடைக்கும். நீங்கள் பிரிண்ட் பட்டன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ப்ரிவியூ கிடைக்கும். நீங்கள் அப்படியே டவுன் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். உங்களுக்கு ஒரு காப்பி வேணும்னா பிரிண்ட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். அதில் இதுதான் லோட் ப்ரிவியூ உங்களுக்கு பிரிண்ட் பண்ணுறதுக்கு. நெக்ஸ்ட் வந்து ஹோம் போயிட்டு இப்போ வந்து நான் என்ன சொல்கிறேன், இப்போ வந்து நான் இன்றைக்கி வந்து நேற்று ஒன்று கொடுத்துருந்தேன், இன்றைக்கி வந்து நான் வேறு கோர்ஸ் மாற்றணும், எனக்கு வந்து willing to change the course அப்படின்னா நீங்கள் பிஃபோர் லாஸ்ட் டேட் பிஃபோர் வந்து க்ளோசிங் எப்போ பண்ணுறோமோ அது வரைக்குமே நீங்கள் வந்து உங்கள் கோர்ஸ் ரெடி பண்ணிக்கலாம். கோர்ஸ் ப்ரிஃபரன்ஸில் இருக்கும், எடிட் கோர்ஸ் ப்ரிஃபரன்ஸில் இருக்கும். அந்த லிங்க்கில் போயிட்டு ஜஸ்ட் நீங்கள் ஃப்ரெஷ்ஷாக ஏன்னா அடிஷ்னலாக காலேஜ் வேணாலும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆச்சரிய காலேஜ் வேணும் அப்படின்னா ஆட் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் வேறு எதாவது காலேஜ் வேணா கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒன்ஸ் நீங்கள் ஆல்ரெடி கோர்ஸ் சப்மிட் பண்ணிட்டீங்க, அதனால் வந்து என்னன்னா நீங்கள் வந்து காலேஜ் ப்ரிஃபரன்ஸை சேஞ்ச் பண்ணலாம். கீழே வந்து ஒரு டிஸ்பிளே நோட் பேக் கொடுத்துருப்போம், அதையும் நீங்கள் படிக்கணும். அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய இன்கேஸ் ஆஃப் எனி சேஞ்ச் இன் கோர்ஸ் ப்ரிஃபரன்ஸ், அதாவது காலேஜ் ப்ரிஃபரன்ஸில் உங்களுக்கு சேஞ்ச் எதனா இருந்ததுன்னா நீங்கள் வந்து ரீசெட் பட்டனை கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணி ஆகணும். ரீசெட் பட்டன் யூஸ் பண்ணால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு அந்த ஆச்சரிய காலேஜ் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணீங்களே அது உங்களுக்கு ப்ரிவியூவில் இங்கே வரும். எங்கிட்ட ஆச்சரிய காலேஜ் அப்போ தான் உங்களுக்கு நீங்கள் ரீசெட் பண்ணால் மட்டும் தான் உங்களுக்கு அந்த நீங்கள் லாஸ்ட் பிஃபோர் க்ளோசிங் டேட் முன்னாடி உங்களுக்கு அதேமாதிரி ப்ரியாரிட்டிஸும் மாற்றிக்கலாம். இந்த அண்டு ரீசெட் ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா சப்போஸ் நான் வந்து தப்பாக செலக்ட் பண்ணிட்டேன்னா நீங்கள் அண்டு கொடுத்தீங்கன்னா அது வந்து கரெக்டாக பேக்கப் ஆகிடும். சப்போஸ் நான் திருப்பி எனக்கு ரீடு போனேன்னா அது ரீடு கொடுத்தீங்கன்னா ரீடு அதில் கரெக்டாக வந்து ஷிஃப்ட் ஆகும். கஜலக்ஷ்மி ஓகே இதெல்லாம் மூவ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஆல்ரெடி பார்த்து சேவ் கொடுத்து மூவ் பண்ணிடுங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்ம ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸுக்கான காலேஜ் எப்படி செலக்ட் பண்ணணும், கோர்ஸ் செலக்ட் பண்ணும்போதும் அதே மாதிரியே சேம் மேத்ஸ் தான் வந்து ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ்க்கும். இப்போ நீங்கள் வந்து ப்ரொஃபஷனலே கம்ப்ளீட் பண்ணுறீங்க, சப்போஸ் எனக்கு வந்து ஆர்ட்ஸுக்கும் இருக்குது அப்படின்ற இதில் வரும்போது organizer please remove the Gajalakshmi. Please remove the Gajalakshmi. Ask her to join again. இப்போ நான் ப்ரொஃபஷனல் கோர்சஸ் தான் கொடுத்துட்டு எல்லாமே எனக்கு வந்து ஆர்ட்ஸுக்கும் வில்லிங் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் அப்ளை நான் கொடுத்து ஆர்ட்ஸ் அண்ட் கோர்ஸ்க்கு அதில் வந்து ஒரு ரிஸ்க் காலேஜ் இருக்கும். இப்போ மேல் கேண்டிடேட் பார்த்தீங்கன்னா 4 காலேஜ் தான் வந்து உங்களுக்கு காமிக்கும். அப்போ வந்து ஃபீமேல் கேண்டிடேட் வராங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரா வந்து பார்டர்ஃபுல் காலேஜும் KCW காலேஜும் காமிக்கும் உங்களுக்கு. அது வந்து ஒன்லி ஃபார் உமன்ஸ்னால அது உமன்ஸுக்கு மட்டும்தான். ஜெண்டர் வந்து ஃபீமேலாக இருந்தால் மட்டும் தான் அது உங்களுக்கு அந்த காலேஜ் வந்து டிஸ்பிளே ஆகும். இதில் வந்து நான் காலேஜஸ் வந்து உங்களுக்கு என்ன சேம் ஆஸ் வந்து ப்ரொஃபஷனல் பார்த்த மாதிரி தான் இதுலேயும் காலேஜ் என்ன காலேஜ் வேணுமோ அதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு சப்மிட் கொடுக்கணும். அதுக்குரிய ரெஸ்பெக்டிவ் கோர்ஸஸும் இதில் காமிக்கும் உங்களுக்கு. நீங்கள் அதையும் அதே மாதிரி செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ப்ரியாரிடைஸ் பண்ண வேண்டியதான். எது ஃபஸ்ட்டு வேணும் செகண்ட் வேணும் அப்படின்றத நீங்கள் ப்ரியாரிடைஸ் பண்ணிக்கணும். ஒன்ஸ் சப்மிட் பண்ணிட்டீங்கன்னா இது சப்மிட் ஆகிடும். இதோடைய தனி ஒரு அப்ளிகேஷன் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ். இப்போ சப்மிட் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஜஸ்ட் ஹோம் போனீங்கன்னா இதில் வந்து உங்களுக்கு 2 டேஷ்போர்ட் இருக்குது. ஒன்று ப்ரொஃபஷனலுக்கு ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸுக்கு. ப்ரொஃபஷனல் போனால் ப்ரொஃபஷனலுக்கான ஒரு கோர்சஸ் நீங்கள் போடுறது எல்லாமே வியூவில் அதில் வரும். ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸுக்கு ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ்க்கான கோர்சஸ் போடுறதுக்கான வியூ எல்லாமே அதில் கிடைக்கும். இதுலேயும் நீங்கள் வந்து எப்போ வேணால் எடிட் பண்ணிக்கலாம். லாஸ்ட் பிஃபோர் க்ளோசிங் டேட்டு வியூ அண்ட் பிரிண்ட் அப்ளிகேஷன் போனீங்கன்னா இதில் நீங்கள் என்னென்ன கோர்சஸ் செலக்ட் பண்ணீங்களோ ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ்க்கு அது வந்து உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆகும். இதையும் நீங்கள் பிரிண்ட் எடுத்து வச்சுக்கலாம். அவ்வளோதான் சார், வேறு எதுவும் ஃபினிஷ் சார். ஜஸ்ட் நீங்கள் எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டு நீங்கள் லாக் அவுட் பண்ண மறந்துடாதீங்க. செஷன் வந்து உங்களுக்கு ஆக்டிவாக இருந்தால் பண்ணுறீங்கன்னா அவங்க வந்து சேஞ்ச் பண்ணுறது சேஞ்ச் இருக்குது. நீங்கள் ஒன்ஸ் வரையும் கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு நீங்களே வந்து லாக் அவுட் பண்ணி முடிச்சிருந்தாங்க. Okay, please remove Gajalakshmi. Ask her to join again. Remove Gajalakshmi from the meet. ஓகே சார். வீடியோ
Okay, see, now the session is open. Questions, உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தா நீங்க கேளுங்க. நாங்க அந்த பார்ட் போயிட்டு திருப்பி எக்ஸ்பிளைன் பண்றோம். அப்ளிகேஷன் நம்ம ப்ரிப்பேர் எடுக்கறாங்கல்ல. ஹலோ, உங்களுக்கு ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் இருக்கா, டவுட்ஸ் இருக்கா ஆடியன்ஸ்க்கு? ஹலோ சார். கேளுங்க. சார் நாங்கள் எங்கள் பாதியிலேருந்து தான் வந்து சார் மீட்டிங். ஃபர்ஸ்ட்லேருந்தே எங்களுக்கு கொஞ்சம் பண்ண முடியுமா? ஓகே, எதுலேருந்து பாதியிலேருந்து என்ன வந்துச்சு? பர்சனல் டீட்டெயில்ஸ் டெமோ காட்டும்போது எங்களுக்கு அடுத்த இதுதான் ஆன் ஆனது. பர்சனல் இது கொடுக்கும்போது லிங்க் ஜாயின் ஆகலை எங்களுக்கு. அடுத்த அகாடமிக் சைடு தான் அதுலேருந்து தான் பார்த்துட்டு இருந்தோம். ஓகே, அந்த பர்சனல் ஸ்க்ரீன் வேணுமா உங்களுக்கு? ஓகே, பர்சனல் ஸ்க்ரீன் நாங்கள் போடுறோம். அது பண்ணி காமிக்கிறோம். அந்த பர்சனல் ஸ்க்ரீன் மட்டும் ஒரு தடவை பண்ணி காமிக்கிறோம். இப்போ வேறு ஏதாவது இருக்கா டவுட்? கடைசியாக பண்ணி காமிக்கிறோம். சரி, அப்போ அந்த ஃபோட்டோ இதெல்லாம் எப்படி அட்டாச்மெண்ட் பண்ணுறது? Talk in English, no problem. Please tell me. Sir, this is from Yanam. Yeah, I know. Please go ahead. Sir, for us in Andhra Pradesh syllabus, they are giving grade system, sir, for marks. I know. Yeah. Sir, how to fill that marks, sir, in the college? Okay. So actually, last year and all, the coordinator used to send to the particular university and get the equivalent marks. So as of now, you can scan your certificates and then you can give. We will fetch the marks. So that is not a problem. Thank you, sir. So in entering also, we will enter the grade only, sir? Yeah, it's possible. Thank you, sir. Thank you very much, sir. Romba nandri, sir. Okay. Thank you. Excuse me, sir. Yeah, please tell me, sir. Sir, application வந்து ஒரே applicationல you can go for arts as well as professional, sir? Yeah, yes, sir. No need to apply again for two. Yeah, see, the data is quite common, sir. அதனால ஃபர்ஸ்ட் எல்லாத்தையும் வாங்கிக்கிறோம். நீங்கள் பர்சனல் டீட்டெயில்ஸு அந்த அகாடமிக் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே காமன், சார். அதை நீங்கள் வாங்கிட்ட பிறகு நீங்கள் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப்டரே நீங்கள் அதை முடிஞ்ச வரைக்கும் நீங்கள் கோர்ஸ் ப்ரிஃபரன்ஸ் சூஸ் பண்ணுவீங்க. அதுக்கு வந்து எந்த ப்ரொஃபஷனலாக அந்த டேஷ்போர்டு அந்த 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 கார்டை நீங்கள் சூஸ் பண்ணணும். ப்ரொஃபஷனல் கார்டை சூஸ் பண்ணணும். ஓகே சார். அதை சூஸ் பண்ணிங்கன்னா அதை முடிச்சிடும். அதை முடிச்சுட்டு நீங்கள் சேவ் பண்ணிட்டு வெளில வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆர்ட்ஸ் வந்தால் திருப்பி அந்த கார்டை நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த கோர்ஸ் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஆஃப் ஆர்ட்ஸ் தான் காமிக்கும். டேட்டா வந்து ரெண்டுக்குமே காமன் தான். அதனால தேங்க்யூ சார். Any other questions, sir? Okay, sir. Yeah, please go ahead. I have a question, sir. Yeah, please. In a CBSE syllabus, we have only five subjects. There's an English, physics, chemistry. Yeah. And maths and biology, sir. What we need to do for language 2, sir? Language 2, you can put 0, sir. We have accommodated that. Yeah, okay, sir. Thank you, sir. Any other questions? Sir? Yeah, please. Hello, sir. I am from Mani, sir. நம்ம ஸ்டார்டிங் கொஞ்சம் டாக்குமெண்ட்ஸ் மிஸ் ஆயிடுச்சு. ஸோ இந்த வீடியோ வந்துட்டு நமக்கு அனுப்பும் தானே சார்? ஓகே. ஸோ this video will send through mail or what? Oh, see, what we are planning, madam, we are recording the complete video and we are planning to give a YouTube link. So okay, sir. This maybe even the students, anybody can use, the general public. That's our idea. We'll see. Okay. We are ready to invite. Okay, sir. Thank you. This session is being recorded. Okay, you will have a YouTube link, definitely. I'll share the link. Okay. You can rerun the thing, whatever it is. Whatever it is. Okay. Yeah. And also, Professor Jayaraj, you can share one mail ID and one WhatsApp number so that they can, if any queries they have, they can put you can share on the site. Yeah, we are sharing it.
one, I think in the chat some questions are there. Yeah, chart also you can just see and see. How to give view and print, and how science subject in general stream, home science in general stream. You have to add it with vocational course along with textile dress designing. Kindly add home science in vocational stream also. That is one suggestion. And can you use the pick form of 10th standards? Of course, now because of COVID, I think we allow 1 month to renew the application and renew the certificate and submit. But old certificates also can be uploaded if the student is having. If the student doesn't have revenue certificate, shall we upload PIC? Yes, of course, PIC validity is not there, but still that can be uploaded. So the student can approach the revenue authorities and get the certificate in the meanwhile. So we are giving 1 month time also. We have displayed in the website also. And also if somebody is not having certificates and all, they can parallelly apply through e-district application as well. That also we are requesting ICT labs to facilitate. So for CENTAC there is no fee this year, but fee to the college, that is course fee, so only after allotment and joining they have to pay. Otherwise for CENTAC fee which we used to collect last year, we have waived this year because of COVID. So you can reach us through WhatsApp this number. I've given my email and my WhatsApp. And somebody was asking, யாரோ ஒருத்தர் கேட்டாங்க நீங்க திருப்பி ரன் பண்ண முடியுமா? சார் இந்த வீடியோ நாங்கள் லிங்க் வந்து ஷேர் பண்ணுறோம். நீங்கள் வேணா திருப்பி ஃபர்ஸ்ட்லேருந்தே பார்க்கலாம். அந்த நீங்கள் இன்ட்ரெஸ்ட்லேருந்தே பார்க்கலாம். I think அவங்களும் recording, we are also recording. நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன் சார், நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட்லேருந்தே பார்த்து பார்த்துங்க. என்டையர் கிளாஸே வந்து ரெக்கார்டடாக உங்களுக்கு காமிக்கும். ஐ ஷேர் த லிங்க். நான் வந்து கோஆர்டினேட்டர் கிட்ட கொடுத்துட்றேன் எங்களுடைய யூடியூப் லிங்க்கு. ஹி வில் ஷேர் வித் யூ சார். அதுக்கு மேலே வந்து if you have some queries, I think you can directly contact us. இல்லை நீங்கள் ஃபீல்டில் ஏதாவது உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் லைக் ஹோம் சயின்ஸ் வந்து ஷெட்யூல் வெக்கேஷனல் as well as அகாடமிக் அந்த மாதிரி சில இஷ்யூஸ்லாம் இருக்குது. அந்த ஏதாவது வேறு ஏதாவது ஒரு இஷ்யூஸ் எனக்கு தெரியாதுன்னா நீங்கள் கால். ஸோ உங்கள் ஃபீட்பேக்கை பேஸ் பண்ணி நாங்கள் வந்து மாடிஃபை பண்ணுவோம். அண்ட் தென் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தாலும் நாங்கள் கிளாரிஃபை பண்ணுறோம் ஆன்லைனில். ஸோ இந்த 2 நம்பரும் இந்த நம்பரும் இமெயிலும் நோட் பண்ணிங்க. So we'll answer, we'll respond to all the queries, and maybe we'll have a discussion with the coordinator, and tomorrow, day after tomorrow, we'll be linking the grievance system. So on the sir on the idea of the ticketing system, that we'll discuss with him, and then we will do, because we are setting right all the server issues and other things. Now it's time we will host the grievance system. You can also raise a ticket, and then you can write your queries, feedback. We'll definitely answer to all the queries. அந்த கிரீவன்ஸ் சிஸ்டமும் எங்கள் CENTAC வெப்சைட்டில் தான் இருக்கும், நீங்கள் பார்க்கலாம். ஸோ யூ கேன் ஐதர் சென்ட் இட் டு திஸ் ஆர் யூ கேன் ரைஸ் அ டிக்கெட் அண்ட் தென் டெல் த டைப் ஆஃப் கிரீவன்ஸ். வில் அட்ரஸ் ஆல் த கிரீவன்சஸ். ஸோ இட்ஸ் அவர் ஜாப், வி வில் அட்ரஸ் எவ்ரி திங். வில் அஷ்யூர் யூ. பட் நீங்கள் வந்து ரன் டைமில் ஆன் த ஃப்ளைல உங்களுக்கு நீங்கள் வந்து ஸ்டூடெண்ட்டோட டீல் பண்ணுறப்ப உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் இருந்துச்சுன்னா தாராளமாக நீங்கள் அந்த நம்பரை கால் பண்ணுங்கள். வி வில் பி ஹாப்பி டு ஹெல்ப் யூ. ஸோ இஃப் from our side, e-district certificates, once we have applied, revenue authorities will verify and issue. So adu konjam delay aanadum avanga panna sollirukkom. So that you need not worry. But if somebody has not applied, you can facilitate applying. So modifying data, yes, நம்ம லாஸ்ட் டேட் முடிக்கிற வரை நீங்கள் modify பண்ணலாம். அப்புறம் டூப்ளிகேட் மார்க் ஷீட் இருக்கும்போது அட்டெஸ்ட் பண்ணணும் தேவையில்லை. என்னென்னா நம்ம டேட்டாபேஸ்ல இருந்து தான் நம்ம மார்க்ஸ் எல்லாம் எடுக்கிறோம். பொதுவாக தமிழ்நாடு போர்டில் இருக்கிற நம்ம ஆல்ரெடி டேட்டா பாப்புலேட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அதனால் நீங்கள் நம்ம இந்த டேட்டா வச்சு போடுறோம். ஸோ இட் இஸ் நாட் நெசசரி தட் யூ ஹேவ் டு அட்டெஸ்ட் இட், கெட் இட் டெஸ்டட்.
Resizing photo and signature, they have a limit on the size of the image and all. So accordingly, it will be done. பண்ணிக்கலாம் சத்தியம் அவங்க பார்த்துக்கலாம். வேற ஏதாவது query இருந்தா நீங்க அன்மியூட் பண்ணிட்டு கேட்கலாம், இல்லைன்னா சாட்ல கூட நீங்க டைப் பண்ணிக்கலாம். If the student doesn't have revenue certificates, he can upload a PIC. Of course, PIC is not valid now, but இருந்தாலும் upload பண்ணலாம். அதை வச்சு நம்ம ரெவென்யூ டிபார்ட்மெண்ட் என்னன்னா நம்ம சர்டிஃபிகேட் அப்லோட் பண்ணதெல்லாம் ரெவென்யூ டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு அனுப்பிச்சிடும். அவங்க வெரிஃபை பண்ணி தான் அவங்க சர்டிஃபிகேட் வேலிடிட்டி பற்றி சொல்லுவார். அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம எடுக்கிறோம். ஸோ அதனால அந்த பழைய பிக் சர்டிஃபிகேட் இருந்தாலும் அவங்க அப்லோட் பண்ணலாம். ஸோ வேறு புது சர்டிஃபிகேட் இல்லைன்னா அது வச்சு நம்ம வெரிஃபை பண்ண சொல்லிடலாம். ஸோ இதில் நீங்கள் 2 விஷயம் புரிஞ்சுக்கணும். ஒன்று இஸ் அப்லோடிங் ஆஃப் சர்டிஃபிகேட், ரெண்டாவது வந்து வேலிடிட்டி, வெதர் அது வேலிடாக இருக்கா இல்லைன்னு சொல்லி அவங்க ரெவென்யூவில் வெரிஃபை பண்ணி சொல்லுவார். ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணும்போது அவங்க புது சர்டிஃபிகேட் இல்லைன்னா இந்த பழைய சர்டிஃபிகேட் வச்சு அவங்க புது சர்டிஃபிகேட் இஷ்யூ பண்ணுறதுக்கும் முயற்சி பண்ணுவார். அதனால நீங்கள் புது சர்டிஃபிகேட் இல்லைன்னாலும் பழைய சர்டிஃபிகேட் கூட அப்லோட் பண்ணிக்க சொல்லிடலாம். ஸோ அதே மாதிரி அவங்க பேரலாக இ-டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இதுவரை அவங்க அப்ளை பண்ணலன்னா இ-டிஸ்ட்ரிக்ட்ல கூட அவங்க அப்ளை பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் ஹெல்ப் பண்ணலாம். Yes, students can apply for both arts and science and professional simultaneously apply பண்ணலாம். ஸோ போன வருஷம் ஒரே காமன் அப்ளிகேஷன் இருந்தது, இந்த மாதிரி கூட அதே மாதிரி தான், பட் நீட்டுக்கு மட்டும் தனி. பட் அவங்க கோர்ஸ் சூஸ் பண்ணிக்கும் போது ப்ரொஃபஷனல் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் எது தேவையோ அது சூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஒரு விஷயம் என்னன்னா நீங்கள் கோர்ஸில் ஆர்டர் ஆஃப் ப்ரிஃபரன்ஸ் கவனம் கொடுக்கணும்னு சொல்லணும். இந்த ஆர்டர் ஆஃப் ப்ரிஃபரன்ஸ் வச்சு தான் ஆன்லைனில் அலாட்மெண்ட் நடக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ப்ரிஃபரன்ஸில் இருக்கிற வேண்டிய கோர்ஸ் அவங்க 5வது தேர்ட் இருக்காருன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ அவங்க மெரிட்டில் இருந்தாலும் ஃபஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸில் எது கொடுத்துருக்காரோ அதுதான் வரும், ஒருவேளை அவங்க நம்பர் அந்த கோர்ஸ் இருந்தால். ஸோ அந்த மாதிரி ப்ரிஃபரன்ஸ் வச்சு தான் அலாட்மெண்ட் ஆகும். அதனால் ப்ரிஃபரன்ஸ் மட்டும் கரெக்டாக சூஸ் பண்ணிக்க சொல்லணும். So payment is not there. We have already clarified that for this year CENTAC there is no CENTAC fee. So certificate it is not necessary that it has to be self-attested, but some declaration and the okay, but revenue certificates xerox irundha self-attest பண்ணிக்கலாம். ஒரிஜினல் ஸ்கேன் பண்ணி அப்லோட் பண்ணும்போது தேவையில்லை, பட் ஜெராக்ஸ் இருந்தால் they can self attest. I will share one useful information. Second round இப்போ வந்து இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து நம்ம ப்ரிஃபரன்ஸ் வாங்கி அலாட் பண்ணுவோம். செகண்ட் ரவுண்டில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாங்கன்னா அவங்க ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட் சீட் ஆட்டோமேட்டிக்காக கேன்சல் ஆகிடும். லாஸ்ட் இயர் வந்து சில பேர் வந்து செகண்ட் ரவுண்டில் வந்து சீட் அலாட் ஆகிடும். அலாட் ஆகிட்ட பிறகு எங்ககிட்ட வந்து எங்களுக்கு பழைய கொடுங்க ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட் அலாட் பண்ண சீட்டு. பட் பை த டைம் அந்த ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட் அலாட் பண்ண சீட் வந்து யாரும் எடுத்துகிட்டு இருப்பாங்க. ஸோ ஜஸ்ட் ஹேவ் டு கவுன்சில் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆல்சோ இஃப் யூ ஆர் டீலிங் வித் செகண்ட் ரவுண்ட். ஸோ ரூரல் சர்டிஃபிகேட்ஸ் வந்து சில ரூரல் கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் படித்ததான் வரும். அது வந்து நம்ம எஜுகேஷன் டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்து நோட்டிஃபை பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அது வந்து அந்த ஐஓஎஸ் வந்து கவுண்டர் சைன் பண்ணி தர்றார் ரூரல் சர்டிஃபிகேட்ஸ். What are the valid degrees of massage? Can students apply both? Either பண்ணியாச்சுல. They can apply both. Answer is both. They can apply both for arts as well as professional. You can unmute and ask your queries.
If you have any queries, you can unmute and ask. Students can apply for both professional and art and science courses also. They can choose the preferences accordingly. ரீஜனல் ரிசர்வேஷன் தனி ஃபார்மேட் இருக்கும். அந்த ஃபார்மேட்ல தான் வரணும். அதில் மாஹேல சிஓ சைன் பண்ணும், கவுண்டர் சைன் இல்லை காரைக்கல்ல. மாஹே அனத்தில் ரீஜனல் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் கவுண்டர் சைன் பண்ணும். ரீஜனல் ரிசர்வேஷனில் என்னென்னா 2 சர்டிஃபிகேட் இருக்கும். ஒன்று வந்து ஸ்கூல் சர்டிஃபிகேட், ரெண்டாவது வந்து ரெவென்யூ சர்டிஃபிகேட். அது 2 பார்த்துட்டு கவுண்டர் சைன் பண்ணி வரும். அது கவுண்டர் சைன் வந்து யானம் மாஹேல இருந்தால் ரீஜனல் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் சைன் பண்ணுவார். ஸோ அதே காரைக்கல்ல சிஓ சைன் பண்ணுவார். அது ரீஜனல் ரிசர்வேஷன் கம்மி தான் இருக்கும் சர்டிஃபிகேட். Can we approve the residence certificate? ஸோ வேறு ஏதாவது குவரி இருந்தால் நீங்கள் அந்த மெயில் ஐடி அப்புறம் ஃபோன் நம்பர் காமிச்சிருக்கேன். அந்த மெயில் ஐடி ஃபோன் நம்பருக்கு நீங்கள் அனுப்பிச்சலாம். ஸோ வில் ட்ரை டு கிளாரிஃபை வித்தின் த நெக்ஸ்ட் டே இட் செல்ஃப். Otherwise, we'll wind it up. If any further assistance is required, we can have one more session also. We can take it up at a later date. Thank you. Thank you. Sure.